California. Trong suốt nỗ lực hơn 365 ngày cho đến cuối năm 2023, đồng hương Việt Nam tại miền Bắc California đã chấp nhận bầu chọn một ban đại diện lãnh đạo cho cộng đồng người Việt tại miền Bắc California với những nhiệm vụ thiêng liêng và với những nhiệm vụ thực tế để cùng với các sắc dân cộng đồng của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoạt động trong đất nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 14 tháng 1 năm 2024, tại cơ quan quyền lực của quận hạt Santa Clara County, dưới sự chứng giám của tất cả các vị thẩm phán, các vị thượng nghị sĩ, các vị đại diện của Liên bang Tiểu bang Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Supervise cũng như các vị nghị viên và học khu, đồng thời với sự chứng giám của tất cả quý vị đại diện các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể, nhân sĩ của cộng đồng người Việt tại miền Bắc California để chấp nhận lễ tuyên thệ nhậm chức của ban chấp hành, và đặc biệt ngày hôm nay sẽ là ngày ra mắt của tân ban đại diện người Việt miền Bắc California. Đây chính là lý do chính thức của ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, today January 14, 2024, the ceremony and luncheons of representatives, the Council of the United Vietnamese American Northern California will be started. We would like to welcome everyone to come here and evidence for the Vietnamese community in Northern California today. Now, we would like to invite Mr. Jimmy Pham to say something before we start about the ceremony. Kính thưa tất cả quý vị cô khách, thì có thể nói là sự hiện diện của quý vị là một niềm vinh dự lớn cho ban tổ chức, có nghĩa là ban bầu cử. Suốt 5 năm qua, chúng tôi đã cố gắng và nỗ lực không ngừng để tiến hành xây dựng một cộng đồng vững mạnh. Và ngày hôm nay, ban lãnh đạo sẽ được trình diện trước tất cả quý vị. Xin cảm ơn sự cộng tác của quý đồng hương, quý quan khách và tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, before we have the last ceremony, we would like to invite the Mayor of the Militas, Mrs. Carmen Montano. Please come in. She will sing the American anthem. Ladies and gentlemen, please stand up. Thank you, everyone. Tất cả chú ý. Quốc ca Việt Nam và phút mặc niệm bắt đầu trong giờ phút này. Bây giờ là lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ, the United States National Anthem. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we watched were so gallant.
đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thật sống, vì tương lai của dân cùng sống và có tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thay phơi trên gương dao, thủ nước lấy máu đào đêm bao, nổi sông nước biên phải cơn giải nguy, người công dân luôn vững bền tâm trí, hùng tráng quyết chiến đấu làm cho có đời vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mau yên thẳng dưới cờ công dân ơi, mau làm cho khói mưa thoát cơn bạt pha vé vàng, đời sống xứng danh hiền nước rộng rộng là hồng. Sau đây là một phút mặc niệm, the one moment of silence, to commemorate the merits of the ancestors who built and defend of our countries. In memory of the military, civilians, and over 58,000 American and Allied soldiers who died fighting to protect freedom and democracy. To commemorate the who died in the communist regions and the million of the people who died in communist region to seek the freedom, and the moment of the silence begin. One moment of the silence start. Không biết để cầm One moment of silence is over. Thank you very much. Please be seated. Thank you, Vivian, and thank you very much, the mayor of the military, Mrs. Carmen Montero. Thank you very much. Cảm ơn anh Nguyễn Hùng Dũng. Sau đây chúng tôi ước mong quý vị cùng ngồi xuống và chúng ta sẽ đến phần giới thiệu quý vị quan khách. Trước hết chúng tôi sẽ giới thiệu quan khách Việt và sau đó tiến sĩ Nguyễn Hùng Dũng sẽ giới thiệu quan khách người Mỹ và các vị dân cử. Để tránh những cái thiếu sót thường xảy ra trong cái buổi lễ thì chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị theo danh sách chúng tôi nhận được. Trước hết chúng tôi giới thiệu ông bà Nguyễn Văn Bình và bà Mã Phương Liễu đặt sang ý dân. Ông Thanh Trần, xin thưa quý vị, sau khi tôi giới thiệu hết một lần, chúng ta sẽ cùng vỗ tay để tiết kiệm thời gian cho chúng ta. Ông Thanh Trần Nghĩa Quân, ông Đỗ Lê Ủy viên Lực Chiến, ông Sam Hồ là giám đốc một bộ phận về truyền thông ở tại trường Evergreen College. Bên lực lượng cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa Bắc Cali, chúng tôi thấy có ông Thái Văn Hòa, ông xin lỗi cái người viết chữ này đọc không rõ ràng lắm, tôi rất biết. Xin mời anh Nguyễn Đức Trần Đức vui lòng đọc giúp. Xin cảm ơn. Tôi xin giới thiệu
ông Thái Văn Hòa, Tổng hội trưởng Cảnh sát quốc gia hải ngoại, ông Nguyễn Ngọc Thủy, thành viên, và ông Nguyễn Tấn Lực, hội trưởng lực lượng cảnh sát quốc gia Bắc Cali, hội cựu sinh viên sĩ quan cảnh sát quốc gia ông Hà Đình Huy, hội trưởng, hội đồng hương Quảng Ngãi hải ngoại ông Nguyễn Văn Dũng, hội trưởng, hội đồng hương Nha Trang Khánh Hòa ông Trần Chánh Tùy, ông thiếu tá Phan Quang Nghiệp, cảnh sát quốc gia, ông bà bác sĩ Phạm Đức Vượng, tập thể chiến sĩ đoàn văn nghệ Do Linh, bà Sơn Loan, giám đốc Việt Museum ông Cao Hồng, hội thủy cung lục chiến San Jose ông bà Văn Tuấn, hội Tây Sơn Bình Định ông cựu hội trưởng Tô Lý Đình, Liên hội cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa ông Lê Thái Phúc, tổng thư ký trường đại học chiến tranh chính trị ông Nguyễn Đình Lê, hội đồng hương Phan Rang Ninh Thuận bà Nguyễn Thị Cúc, hội không quân Bắc Cali ông hội trưởng Hồ Đắc Tiến và phu nhân, nhân sĩ Trần Trung Chính, tiểu khu Quảng Trị Thiên Hữu Nguyễn Văn Đức, hậu vệ lực lượng cảnh sát quốc gia và quân lực Việt Nam Cộng Hòa ông Kỷ Tâm Nguyễn, YouTuber VIEM MAI, chiến hữu Trần Văn Tài, sĩ quan Thủ Đức, ông Nguyễn Văn Lợi, Việt Nam Quốc dân đảng, bà Diệu Hương, hội cao niên San Jose, ông Nguyễn Văn Tùy, địa phương quân, ông Trương Xuân Hiệp, khu hội cựu tù nhân chính trị, cô Phan Hà, nhóm Freedom Militant, ông Nguyễn Trung Cao, hội đồng liên kết đấu tranh Bắc Cali, ông bà Cao Thị Tình, lương tâm công giáo, ông bà Maria Phạm và Henry Phạm, hội đồng hương Quảng Trị, cựu chủ tịch Trần Quốc Việt, ông Đoàn Văn Lập, tổ chức nhóm ủng hộ quốc dân Việt, ông bà Nguyễn Giác, lực lượng sĩ quan Thủ Đức, ông Mai Quyên, chủ tịch khu hội cựu tù nhân chính trị, chiến hữu Nguyễn Đức Đề, bà Thái Hằng, Văn Hòa Việt, bà Quyên Dương, Huỳnh Tý, nhân sĩ Stockton, Nguyễn Đăng Trình, nhà báo, ông Hiến Đăng, nhân sĩ, An Hồng Hoa, YouTuber, ông Trương Hàm, hội trưởng Thiếp Giác, bà Trương Hải Trùng, Châu Lê và Nguyễn Thị Nhàn, hội phụ nữ Việt Nam hải ngoại, anh Long Nguyễn Vivo, bà Rít Hồ, hội phụ nữ hải ngoại, bà Nguyễn Bình Hiền, sĩ quan cảnh sát quốc gia, thiếu tá không quân Nguyễn Cao Minh, ông bà Đặng Chiến, cảnh sát quốc gia, và cô Tina Thúy Hằng Phạm. Đến đây danh sách của những danh sách người Việt chúng tôi xin đọc và xin dừng lại mấy cho anh. Good morning, ladies and gentlemen. We are pleased to welcome the honorate, especially the elected officials from the federal, state, county, city, and school district levels, and representatives of the organization in the Vietnamese community in Northern California. Right now, we would like to introduce the honorate over here. Now, we would like to introduce the supervising
Santa Clara County, Mrs. Cindy Chavez. The council member of the San Jose, Mr. Bien Doan. The council San Jose, Mr. Peter Ortiz. The council member of the San Jose, Mr. Domingo Candelas. The mayor of the Militas, Mrs. Carmen Montanos. The mayor of the Fremont, Mrs. VIEM MAI. The board of the directors, Santa Clara Valley Water District, Anthony Tony Estremara. Ladies and gentlemen, we would like to introduce Judge of the Supervised Court, Honorable Michael Estremara. This is Anthony Mr. Hồ Quang Thiên Vũ, County of Sacramento. Former Mayor of San Jose, Mr. Sam Ricardo. Trân trọng giới thiệu candidate of the City Council District 8, Mr. Sukil Singh Baniwal. The former assemblies of the California, Mr. Ken Senchu and his wife. Ông Phương Nguyễn đại diện cho Senator De Cortez. Để đưa cái danh sách, trước hết chúng tôi xin giới thiệu cô Hạ Vân, Giám đốc Việt Nam Vero Bắc Cali. Anh Vô Su Mẫn là cameraman đã đưa ra những hình ảnh rất đẹp cho chúng ta ngày hôm nay. Và chị Cao Ánh Nguyệt là giám đốc của Phụ Nữ Nguyệt Sang. Cô Lan Ngô là ứng cử viên dân biểu tiểu bang địa hạt 25. Xin quý vị cho phép chúng tôi được giới thiệu một số vị vừa đến, trong đó có ông Duy Văn là tổng thư ký Hội truyền thông người Việt Bắc Cali, ông Nghê Lữ và bà Như Hà, Hội truyền thông người Việt Bắc Cali, ông Lê Bình, tuần báo Nàng Thế Kỷ, ký giả Văn Hằng, Hội truyền thông người Việt Bắc Cali, bà Hoàng Lan và ông Trần Long, Việt List, và người vừa mới đưa tên đó là anh Quỳnh Lương Tiện, giám đốc tiếng 1 Bắc Cali Radio. Cô Văn Lê là ủy viên học khu Eastside. Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin cho một tràng pháo tay để có một cái lời chào mọi người với nhau. Chúng tôi xin được giới thiệu một người đặc biệt là ứng cử viên, giám sát viên sẽ thay thế bà Cindy Chavez, đó là cô Betty Dương. Thì chúng tôi chưa biết là ban tổ chức còn thiếu sót ai không, nhưng mà nếu có chúng tôi sẽ xin thông báo trở lại. Và sau đây chúng tôi xin nhường lời lại cho luật sư Bích để giới thiệu những quan cách đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời luật sư Bích. Kính chào quý vị, tôi xin mạo phép nói tiếng Anh trước với người khác của chúng ta, và sau đó tôi sẽ nói bằng tiếng Việt. Distinguished guests and dear friends, thank you for coming today to celebrate with us another milestone in the history of Vietnamese American community in Northern California. For 5 years, about 50 community groups and non-profit organizations worked
to set up a framework where people could come together in a formal way to serve the community. People from the whole country, including a former judge, district attorney, civil attorneys, two military doctors, teachers, journalists, and police force general. The list goes on. An election was held in July of 2023, where people from San Jose to Sacramento cast ballots to elect the community leadership for a new social and cultural league, a truly democratic one. The league consists of the executive board, a board of delegates, and a community foundation, which received 501c3 tax-exempt status. Let me call out a few names at the moment. Mr. Hakil, the president of the executive board, would you please show yourself to the speaker? Mr. Mike Quinn, the chairperson of the board of delegates, please stand up. Mr. Neil Fan, the chairperson of the board of directors of the Community Foundation. Mr. Hong Kao, the chief executive director of the Community Foundation. Ms. Gao Sitting, a member of the standing committee of the board of delegates. Ms. Tini Pham is volunteer for our organization Tina Pham, Thiang Pham. Ms. Maria Pham, a member of the leadership. Mr. Vivan, member of the standing committee of the board of delegates. Mr. Vivan. Our MC, Nguyễn Hồng Dũng, member of the leadership. Ladies and gentlemen, let me say a few things about background of our leader. Mr. Ha Thieu, a second lieutenant of the Republic of Vietnam, he held the post of Chief of Coordination Center of the Administrative District of Vĩnh Long, Bạc Liêu Province. After several years in communist concentration camp, he fled the country and settled here in the US. He put himself through engineering school and worked for various technology companies. In the last 30 years of employment, he held the position of Senior Integrated Circuit Design for Intel Corporation. Outside of work, 10 years ago, he found and continues to lead a veteran association to help fellow service persons. Mr. Mai Quinn was trained in the Catholic Order of St. John the Divine, but was drafted and subsequently served as the Chief of Coordination Center of the Administrative Justice District of Kiep Tân. After enduring many years in concentration camp, he fled the country and settled in the US. Here, beside the day job, for nearly 20 years, he served as the chief of the local chapter of the former political prisoner of Vietnam, helping former internees to adjust to life in the US. Mr. Nguyen Pham, the chair of the board of directors, was educated in the National Police Academy, was a lieutenant colonel. He served as the intelligence chief of the province of Bình Định for many years. When the communists took over the country, he was sent to a concentration camp, the Hashut of them, for 17 years. After settling in the US, he volunteered for the largest Vietnamese Veterans Association. He also volunteered in many community service organizations. He's a writer and commentator on politics and society. Mr. Hong Kao obtained a Bachelor of Law and Master of Economics from the Faculty of Law, Saigon University. He served as the Chief Compliance Officer of the Government Agricultural Development
bank. After a few years in a concentration camp, he fled the country as well. In the US, he put himself through engineering school, obtaining a Bachelor of Science in Engineering and also a Master of Science in Engineering. Thereafter, he worked for various technology companies. Finally, he put in a full 30 years in the city of Santa Clara as a civil engineer. After retirement, he assumed the non-profit, non-paying position for the non-profit Vietnamese Museum as executive director, where he is helping Vietnamese students to learn the cultural heritage and values, and helping young Vietnamese professionals to learn leadership skills. Our MC, Nguyễn Hồng Dũng, holds a master and a PhD in business administration. After working as quality control manager for technology company, he became the vice president of a social service agency. Then he explored journalism and also taught at the local university. Mr. Nguyen volunteers for a Buddhist center, bringing Buddhist principles to help immigrants to cope with the stress of modern life. Ms. Tình Cao experienced first-handedly the rigidity and cruelty of the local Vietnamese common official. Her own family's owned a farm, 2 cows. One cow one day we moved to move, so the local official condemned the cows as being reactionary. After all that, she left the country to the US. In the US, among other things, she helped form the Viet Voters Alliance and assists young Vietnamese professionals to help fellow immigrants. Ms. Tina Phan, for many years, has been a high school teacher in the local school district, have been a mental health worker and advocate, a federal election worker. She also led a scout group. She holds a master in education and pursuing a master in public health. Ms. Mary Phan is a refugee from Vietnam. After obtaining a master degree in business administration, she worked in human resources for various technology companies in Silicon Valley. Several years ago, she decided to work full-time to help Vietnamese American community, and until 2 days ago, she was the director of operation for community radio programs and newspaper. The radio program provides the community up-to-date information and advices on how to adjust to life in the US. Mr. Duy Văn, a lieutenant in the police force of Vietnam, after several years in concentration camp, he fled to the US. Here for a time, he operated a vocational training programs to help women newcomers to learn a trade. For over 2 decades, he was an officer, a director of the Cao Dai Religious Mutual Assistance Organization. Virtually all members were elderly persons. There are many more volunteers, but we don't have enough time. This morning, I'm reminded of the words of President John F. Kennedy in a cold, bright January morning 60 years ago. A new generation of Americans tempered by war, disciplined by heart and bitter peace, proud of the ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed, and to which we are committed today at home and around the world. He, of course, speaks of his own generation. However, those words apply equally well to these generations of Vietnamese immigrants. They have been scarred by war and traumatized by war, by killing. They were disciplined by ensuing difficulty, by a hard peace
is under tyrannical communist regime, where people were starved, where by one account, over 100,000 intellectuals, writers, religious leaders, civil servants, service personnel of the Republic of Vietnam, women and men alike, were condemned to the Vietnamese version of the Soviet gulags, served for nearly 20 years. Many families were broken. Many more were forced to seek freedom by boat. According to the United Nations Commissioner on Refugees, between 200,000 to 600,000 perished at sea between the late 1970s and the late 1980s. Countless women were sexually assaulted repeatedly by different waves of Thai fishermen, many in front of their husbands and loved ones. Many women and girls were abducted away as sex slaves somewhere in Thailand. For every story of success of the leadership of our organization, I just recounted to you, there are countless more Vietnamese immigrants and refugees who are still struggling in this country, whether because of trauma of war or because of the mistreatment of the hand of the communists, or because of the terror at sea, or lack of language skills, or the difficulty in adjusting to a new culture and to a highly competitive market economy, or because of individual and personal circumstances. This community framework is space by which these leaders, Catholic and Buddhist, Caldais and free thinkers, women and men alike, old and young, come together to assist their fellow immigrants. Catholics and Buddhists, Caldais and free thinkers, women, men, old and young, or I remember at the time who was Hindus. United they are. United they are. Our leadership has answered the call in the old country to serve. Now in the new country, they feel obligated once more to lift up the fellow immigrants. You will always see this group of people salute these flags every month at the Viet Heritage Gardens. That yellow flag is planted very deep in their heart, in their soul, to borrow from President Kennedy once again. They could not rest because they are, in quote, unwilling to witness or permit the slow undoing of human rights, end quote, in the old country. The new flags, the Star Spangled Banner, also is planted very deep in their hearts, which flags represent this country that welcomed them, the principles and practice of democracy of which they are still learning, and the freedom of which they will always shout out. This is the essence and the spirit of this community, the United Vietnamese American Community of Northern California. But their story is also the story of this country, and their story is also your stories. Many of you have served, have been there, one way or another. Many of you have answered the call in your own ways to serve the nation and serve this community. Many of you have reached out for many years to help this young community. More of you began recently. Regardless, we are deeply indebted to each one of you. Thank you. By the same principle, this community pledged to work with our elected officials and fellow citizens of this valley to make this home, the second home, a better place for our future. Again, the words of the late president come to mind. United, there's nothing we cannot do. Divided, there's little we can do. We are in this community working for unity, but we're also hopeful
for more solidarity in the larger society. If we can reasonably achieve it, more of it, then I'm confident in our future. Thank you. Tôi xin bổ túc một nhân vật đặc biệt là cô ta ra đẳng đại diện cho thị trường Mạc Mã Hẹp ở Campuchia, Bạch Trương Quang Lan, Hội trưởng Hội Tây Ninh và An Minh Huy, Hội trưởng Thanh niên Sinh viên Cờ Vàng. Xin cảm ơn. I'll say a few words now, fellow Vietnamese. Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm tạ quý vị dành thời giờ quý giá đến tham dự chương trình tương thể và ra mắt của cộng đồng Việt Mỹ Bắc California. Hơn thế nữa, chúng tôi cũng cảm tạ quý vị bằng cách này hay cách khác giúp xây dựng tập thể nền quốc gia chúng ta nói chung trong những năm tháng qua. Chúng tôi cũng cảm ơn sự ưu ái, yểm trợ, những lời khuyến khích và những ý kiến xây dựng của quý vị. Cộng đồng Việt Mỹ Bắc California là một nơi mà tập thể người Việt quốc gia tụ tập để sinh hoạt. Chúng tôi chủ trương thứ nhất, tinh thần quốc gia dân tộc trong cộng sản, đặt quyền lợi cộng đồng trên cá nhân trong các sinh hoạt tập thể. Thứ hai, một tinh thần đoàn kết tương kính, tương thân, tương trợ. Thứ ba, các người đảm nhiệm chức vụ lấy danh dự làm đầu và cố gắng hoàn tất trách nhiệm của mình. Thứ tư, phải bảo tồn và phát huy những cái hay cái tốt của văn hóa cội nguồn của người Việt. Các quý vị trong ban lãnh đạo của chúng tôi và những quý vị thành viên của cơ cấu này đã từng một thời kỳ hy sinh cho đất nước và sẵn sàng đóng góp thêm một lần nữa trong phần cuối đời của họ. Điều đó thể hiện tinh thần và danh dự của họ là phải làm trọn nghĩa vụ của một công dân Việt. Họ không phải là những người đầu tiên hoặc duy nhất sinh hoạt trong cộng đồng, họ cũng đã từng hoạt động trong quá khứ. Có điều trong cơ cấu này, chúng tôi thiển nghĩ phương châm liệt kê kể trên có đẹp hơn và những phương cách này thể hiện sự cao quý của bất cứ ai đã và đang sinh hoạt đóng góp cho cộng đồng. Lẽ dĩ nhiên là nhân vô thập toàn, nhưng chúng tôi thiển nghĩ rằng cố gắng đứng ra nhận trách nhiệm thì tốt hơn là không cố gắng. Chúng tôi mong mỏi trong tương lai quý vị sẽ hợp tác với chúng tôi trong các chủ trương kể trên và các mục tiêu chung đã đề ra. Sau phần tuyên thệ, sau phần phát biểu của ban lãnh đạo và cảm tưởng của khách từ ngoại quốc, chúng tôi xin quý vị đã dùng nước và bánh để chúng tôi được tiếp xúc với quý vị. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới an lành, sức khỏe dồi dào và vạn sự ý. Kính thưa tất cả quý vị quan khách, và đây là cái giờ phút quan trọng nhất trong cái buổi tuyên thệ cũng như ra mắt ban lãnh đạo của cộng đồng Việt Mỹ ngày hôm nay. Chúng tôi xin được luật sư Nguyễn Bích nói về quý vị đại diện cho Bộ Tư pháp. Chúng tôi sẽ mời quý vị lên trên ban lãnh đạo lên trên khán đài, nhưng mà trước khi quý vị lên thì tôi xin giới thiệu một vài lời với những khách quý của chúng ta. I will invite the complete leadership of the committee to the stage, but before that, I will introduce some special guests to our committee today. First and foremost, Tony Esamera. He has been a leading light in Santa Clara County, as far as I can remember. For decades, 4 decades, he led the Legal Aid Society of Santa Clara County, the fourth oldest public interest law firm in the state of California. So Legal Aid Society, many private attorneys and myself served as court-appointed defense counsel for indigent defendants. Legal Aid Society, under Tony's leadership, also initiated and developed a family contempt program where many fathers, instead of going to jail,
got to go to work and pay child support for their children. When I was a staff attorney there, the family court system recovered $900 million was cycled. Some of that money went back to help poor children. Legal Society under Tony also ran a fair housing program. We defend many old, sick, and poor tenants from imminent loss of a place to live. Young and old, mainstream and ethnic people, all of them sick and illness of some kind. They still have to pay rent, but at least they were not out in the street immediately. I was privileged enough to serve as a staff attorney for 1 year, part-time. During that time, we served more than 50 tenants. Other legal societies never sent their attorney to court. We did, myself included. Tony has served as a Santa Clara Valley Water District as a member of the board of directors for nearly 3 decades. The board of directors fought with the federal government to change the standard providing relief to victims of flood, so as to ensure that a good portion of federal funding to go to the low middle class neighborhood in this area instead of going primarily to Palo Alto, the wealth and play of many chief executives of high-tech industry. The water board under Tony made many wise decisions, such as purchasing water rights years and years before the route, thereby ensuring low-cost water to residents of this valley. Otherwise, water costs would have been higher. I could go on, but I don't have enough time. I'm very proud to be friend of Tony Esmeralda. Student, his son, Judge Michael Esmeralda, comes today to administer the oath of office. Judge Esmeralda served in Santa Clara County Superior Court Family Division. He grew up in East San Jose and attended law school at Santa Clara University. As an attorney, he practiced complex litigation at Talon LLP, impact litigation in Santa Clara County Council Office, and criminal defense as a deputy public defender. Judge Esmeralda also remained committed to serving our community while he was an attorney, serving as the president of the California and Santa Clara County La Raza Lawyers Association, as a board member of La Raza Roundtable, Bill Wilson Center, the NAACP, the CRLE, the Santa Clara County Bar Association, co-founder and chair of the Public Defenders for Racial Justice. While he's grateful as an exciting career thus far, he insists that the most exciting thing about him is Tony Esmeralda's son. I'm grateful for your coming today. Please, the entire leadership of the committee, come on the stage. Để tiến hành nghi thức tuyên thệ và ra mắt ban địa diện cộng đồng, chúng tôi kính mời 4 vị đại diện cho lãnh đạo và tất cả những quý vị trong ban lãnh đạo cộng đồng Việt Mỹ xin lên trên phục sân khấu này. Trước hết chúng tôi xin mời anh Triệu Ngọc Hà, anh Mai Khuyên, anh Cao Hồng, niên trưởng Phan Quang Nghiệp và tất cả những quý vị trong ban lãnh đạo cộng đồng Việt Mỹ. Xin kính mời quý vị mà nằm trong ban lãnh đạo xin bước lên đây nha, kể cả những quý vị mà đã được xướng danh lúc nãy, anh Nguyễn Trung Cao, anh Tô Đi Đinh, bác sĩ Phạm Đức Vượng, còn nhiều vị nữa, anh Trần Sang Nguyên. Xin mời quý vị đứng vào bên này, phía bên đó chúng ta sẽ nhường cho quý vị thẩm phán. Xin quý vị đứng về phía tay phải, xin đứng lại đây, xin đứng phía này. Xin quý vị đứng hình chữ V đi, xin đứng hình chữ V, vui lòng.
Qua chừng gì? Cô Cao Trang là Phó Chủ tịch Cộng đồng. Chúng tôi xin nói lại một lần nữa để cho quý vị hiểu rõ là đây là một cái buổi tuyên thệ và ra mắt ban đại diện cộng đồng. Tất cả quý vị là những người lãnh đạo trong ban đại diện, xin mời lên đây. Quý vị đứng lui về phía tây, phía anh Tùy chút xíu. Lý do là sao? Chút xíu là quý vị thẩm phán sẽ đứng phía bên này và sẽ là 4 vị đại diện đứng phía tay phải giùm tôi chút xíu. Anh Triệu Hạ, anh Mai Khuyến, anh Cao Hồng và một vị nữa là anh Phan Quang Hiệp. 4 vị đứng đây dùng. Đứng đầu, đứng hàng này đi. Rồi quý vị kia lui vào bên kia. Tại vì đây là cái vị trí mà vị thẩm phán sẽ làm tuyên thệ cho quý vị. Xin quý vị, anh Nguyễn Trung Cao bước qua đây giùm tôi. Đó, xin đứng qua đây. Xin mời quý vị đứng căng như vậy. I would like to invite Tony Esmera to come here as a witness and then Judge Esmera to conduct the oath of office. I'm sorry, there's a change of last minute. I'd like to invite our elected official to come on the stage as a witness as well. It would be our honor if you can come here as a witness to the ceremony. The elected official. Xin quý vị đứng lui qua nữa, chặt lại chút xíu, bởi vì chúng tôi cần những vị nhân chứng sau khi vị thẩm phán tuyên thệ để tăng cái giá trị của cộng đồng chúng ta đối với lại các vị dân cử. Xin quý vị đứng lui lại chút xíu. Thank you. Bên ban lãnh đạo cộng đồng mình đứng gần lại chút xíu nữa nha. Bởi vì chúng tôi rất cần các vị nhân chứng cũng như sự tuyên thệ của vị thẩm phán để làm cho cái buổi tuyên thệ thêm long trọng và tăng thêm giá trị của chúng ta. Quý vị có thể đứng nghiêng lại chút xíu thì chúng ta lại có được cái đủ chỗ. Trong quý vị cộng đồng Việt Nam mình đứng nghiêng lại đó, đứng nghiêng lại. Anh Sam Hồ đứng nghiêng lại với anh Nguyễn Trung Cao chút xíu. For each of the board members who are taking the oath, may I ask you to please raise your right hand. Thank you, and repeat after me. I do solemnly swear or affirm that I will faithfully execute my office and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States of America. Thank you and congratulations. Thank you. Thank you, all the council member and all these have a seat, please. Thank you. Quý vị đứng đây và sau đó cũng sẽ quý vị sẽ nói lời tuyên thệ như là ban tổ chức đã trình bày, thì anh Triệu Hà sẽ đưa ra lời tiếng Việt. Yeah, please. Oh, yes, yes.
Right, yeah. Exactly, yeah. Go way back. Xin lỗi quý vị, các phần chuyên đề tiếng Việt và phần tiếng Anh xin phép quý vị một vài giây. Sau đó thì tôi sẽ xin mời bốn vị trong các ban lãnh đạo của chúng ta sẽ nói vài lời với những quan khách, và sau đó thì các quý vị dân cử sẽ nói một vài câu tùy theo quý vị. Trước hết chúng tôi xin quý vị tuyên thệ cái phần tiếng Việt. Chúng tôi tuyên thệ sẽ giữ vững tinh thần quốc gia dân tộc, phi cộng sản, bảo tồn văn hóa Việt, chấp nhận bản hiến chương và tuân theo nội quy sinh hoạt cộng đồng, sẽ thi hành hết trách nhiệm và khả năng của tôi. Throughout the FCCD bylaws that he swear to. Thank you. Chúng tôi kính mời ông Triệu Hà là chủ tịch Ủy ban chấp hành sẽ có đôi lời thưa với tất cả quý vị trong các ở đây. Xin kính mời ông Triệu Hà. Kính chào quý bậc trưởng thượng, quý quan khách. Xin chào mừng quý vị tôi mạn phép nói một vài lời trước các quan khách người Hoa Kỳ và các cộng đồng bạn. Ladies and gentlemen, my name is Ha Chiu. I am newly elected president of Executive Board of United Vietnamese American Community of Downtown California. Thank you, Judge H.M. for coming here to perform the oath of office. Thank you all distinguished guests for taking the time to celebrate with us the important event. You are and will always be special friend of Vietnamese American community. Many of you already have attended many events in our community, such as monthly flag raising ceremony, the annual Black April remembrance, the annual celebration of United Nations Declaration of Human Rights, and so on. Members of our leader, and I also have participated in many events in mainstream community and the fellow ethnic community. Today's event is celebrate of an achievement in Vietnamese American community, but in another way, it also celebrate of this country and this heritage. We are nation of immigrants, where people come here to escape whatever political persecution for freedom and for democratic way of life, a democratic society bounded by the sacred bond of affection that President Abraham Lincoln talked about. Vietnamese American refugee and immigrant who has come to this country commit to those common efforts and goals and emphasis on country, community service, and responsibility, sacrifice, and cherish for freedom.
my executive board and myself pledge to continue to work in year ahead, to work with our elected officials in local government and with fellow citizens in Hindu American, Filipino American, Hispanic American, and Asian American community, and so on, in order to build better future for all of us in this great nation. God bless everyone, and our best wishes to you and your loved one in the new year. Thank you. I'm sorry, I speak in Vietnamese now. Cảm ơn quý vị quan khách Việt Nam. Xin đại diện quý vị nói lên lòng ưu ái với chúng tôi và sự tin tưởng của quý vị vào mục tiêu chung của chúng ta. Niềm tin và sự cương quyết giữ vững tinh thần quốc gia dân tộc và sự hy sinh cho tiền đồ của dân tộc Việt Nam để một ngày thoát được hiểm họa độc tài áp bức của một đảng độc quyền trục lợi chính trị và kinh tế cho phe nhóm riêng. Chúng ta hướng về một tương lai huy hoàng cho Việt Nam phi cộng sản, phi áp bức, có nhân quyền, tự do, dân chủ và thịnh vượng. Nhưng chúng ta cũng không quên trách nhiệm của chúng ta với xứ sở này mà chúng ta đã tuyên thành công dân Hoa Kỳ. Tôi tha thiết và mong mỏi chúng ta cùng làm việc với nhau để duy trì danh dự cho người Việt và một tiếng thơm chung cho cộng đồng chính ở đây. Tôi cũng mong mỏi chúng ta đoàn kết trong tinh thần chung đó và bỏ các thị hiềm cá nhân để đạt được mục tiêu kể trên. Ủy ban chấp hành của chúng tôi mong có sự cộng tác của quý vị đồng hương để tranh đấu cho quyền lợi xã hội, phúc lợi của chúng ta và cho tương lai của cộng đồng chúng ta. Vì đa số chúng ta đã quá tuổi về hưu, đã từng lao tù cộng sản và sức lực có giới hạn. Chúng tôi xin quý vị đồng sức đồng tâm trong công tác chung và xin bỏ qua những điều thiếu sót nếu có. Xin chúc quý vị trưởng thượng và quý đồng hương một năm mới an khang và thịnh vượng. Xin cảm ơn. Buổi tuyên thệ và ra mắt của ban lãnh đạo cộng đồng Việt Mỹ đến đây là chấm dứt. Sau vài lời giới thiệu và ngỏ lời của quý vị, tôi xin mời Phan Quang Nghiệp có đôi lời với quý vị thính giả của tôi. Sau đó là anh Mai Khuyên và kế tiếp là anh Cao Hồng. Good afternoon, everybody. Ladies and gentlemen, my name is Nghiệp Phan. I am 81 years old. More than that, I have been suffered 17 years in what so called the heart center of the Viet Communist. So my health is really weak. We all phần chế in Vietnamese lực bất tận tâm. My power, my strength not belong to my mind. So what I want, but I can. But I am elected to be what like chairman of the American Vietnamese American Foundation. That's an organization will knock your door and beg your favor, your support in the future.
đã 81 tuổi rồi, tôi rất yếu. Nhưng mà quý vị đã bầu tôi lên chức vụ là chủ tịch cái ủy ban foundation của cộng đồng, thì chúng tôi sẽ cố gắng, vì tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng còn một chút xíu gì hữu dụng như là một cái gạch nối giữa các thế hệ già và các thế hệ trẻ hơn, và trong tương lai thì chúng ta cùng nhau để mà xây dựng cái cuộc sống của chúng ta ở nước Hoa Kỳ này mỗi ngày thêm phát triển. Và tôi sẽ nói chuyện với lại những vị công thương kỹ nghệ gia trong thành phố hay là những vị dân cử ở trong thành phố, thì những cái sự yểm trợ cho chúng ta. Ladies and gentlemen, I am elected to the chairman of the VACF. So, because they think I have a little bit useful, so like a liaison between the old and the younger generation. So I will try my best there. But most importantly, I ask you on the official, government official, elected official, and the other in my community, generously support us. And after this event, our people will come to visit you. Every one of you at your office will knock the door. And please help us to get what we deserve to have, what our community deserve to have. Equality, evenly with other community in our society. So, please remember that your generously support is what we hope for. Khẩu với thời gian của trận tranh đề với gia đình mắc cơ chế tổ chức cộng đồng Bí Việt California mà chúng ta xác nhận rằng từ trước đến nay chưa bao giờ có sự tuyên thệ trang trọng như thế này, với sự chứng kiến của nhiều quý vị quan khách thành phố và tiểu bang đến tham dự. Tôi là Mai Khuyên, đương kim chủ tịch khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc California, đã được các hội đoàn tiến cử và bầu vai trò chủ tịch hội đồng đại biểu cộng đồng Việt Mỹ California, cùng với ban thường vụ trong nhiệm vụ giám sát đường lối hoạt động của cộng đồng Việt Mỹ Bắc California, đi đúng chủ trương, lập trường chống cộng và xây dựng một cộng đồng Việt Mỹ hoàn hảo trong tương lai. Bởi thế, tôi trân trọng khát khao tất cả các hội đoàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa
và các hội đoàn đồng hương tị nạn cộng sản cùng quỹ đồng hương cộng sản cũng như quỹ chiến hữu các cấp thuộc quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và quý vị cán chính Việt Nam Cộng Hòa thuộc các ngành nghề biệt phái trước năm 1975. Chúng ta hãy gạt bỏ những bất đồng cá tính, cá nhân cũng như loại bỏ cái chức tôi lớn nhất của cuộc đời mình để hân hoan vui vẻ tiếp tay xây dựng một cộng đồng Việt Mỹ Bắc California mới hoàn thành mà chính hữu Triệu Ngọc Hòa trong vai trò chủ tịch Ủy ban chấp hành cộng đồng Việt Mỹ Bắc California chính thức ra mắt và nhận nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, vì một cây làm chẳng nên sáng ngời Việt Nam. Giờ đây xin mọi người trong giây phút thinh lặng cầu nguyện cho tân Ủy ban chấp hành cộng đồng Việt Mỹ Bắc California được can đảm hoàn thành trách nhiệm và chúng ta cầu nguyện cho đất nước Việt Nam can đảm đứng lên. And I saw the need of the community, and so that's why I accept, the position of the presidential of the Vietnamese American Foundation. Today, I'm welcome. I'm very honored to have all you here today, especially all the guests like the church, actually the DA, Thiên Hồ, and the Deacon. They all come here, to witness, the very important day. And I think I also thank for the hard work and the lengthy work of the attorney Minh Nguyễn and the team who spent that time to form, this committee. And I really appreciate. And first of all, I would like to introduce to you my team. This come here mình sẽ rời ở đây mình đi tới cái bảo tàng á, để tham dự cái buổi đưa cái di ảnh của ông Hoàng Cơ Minh á, Phó Đề đốc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cũng như là cố chủ tịch Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Mình sẽ làm một cái livestream kế tiếp cho quý vị. Xin tạm biệt.